హాయ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇంటర్మీడియట్ పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్లో మనకి ఎక్కువ శాతం రిపీట్ అయ్యేటువంటి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ 2 మార్క్స్ ఇన్ లిమిట్స్ అండ్ కంటిన్యూటీ. మనకి లిమిట్స్ నుండి 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ 2 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి పబ్లిక్ ఎగ్జామ్లో. అందులో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అనేవి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. ముందుగా కంప్యూట్ లిమిట్ x టెన్స్ టు 3x² - 8x + 15/x² - 9. x టెన్స్ టు 3 అనే వాల్యూ డైరెక్ట్గా అప్లై చేస్తే మనకి నామినేటర్ వాల్యూ డినామినేటర్ వాల్యూ 0 అవుతుంది. అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ముందు ఇచ్చినటువంటి ఫంక్షన్స్కి ఫ్యాక్టర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. లిమిట్ x టెన్స్ టు 3 మల్టిప్లై చేస్తే 15 రావాలి, ఎడిషన్ చేసినా సబ్ట్రాక్ట్ చేసినా -8x రావాలి. x² 5 3s are -5x - 3x + 15/x² 3 whole square. x అనే టర్మ్ కామన్ చేస్తే మనకి x ఇంటూ x - 3 -3 కామన్ చేస్తే x - 5 హోల్ బై x + 3 ఇంటూ x - 3 a² - b². లిమిట్ x టెన్స్ టు 3 x - 5 అనే టర్మ్ కామన్ చేస్తే x - 3 హోల్ బై x + 3 అండ్ x - 3. x - 3 x - 3 క్యాన్సిల్, రిమైనింగ్ x - 5/x + 3 ఉంటుంది. ఇప్పుడు లిమిట్ అప్లై చేయాలి. x ప్లేస్లో 3 - 5/3 + 3 3 - 5 -2 3 + 3 6 2 1 జారు 2 3 జారు ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1/3. సెకండ్ వన్ ఈజ్ లిమిట్ x టెన్స్ టు 0 e⁻3x - 1/x. సొల్యూషన్ లిమిట్ x టెన్స్ టు 0 e⁻3x - 1/x అనే టర్మ్ ఉంది. నామినేటర్ని డినామినేటర్ని 3 చేత ఇంటూ చేసి 3 చేత డివిజిబుల్ చేయాలి. సో 3 అనేది కామన్ చేస్తే లిమిట్ 3x టెన్స్ టు 0 ఆర్ x టెన్స్ టు 0. లిమిట్ 3x టెన్స్ టు 0 e⁻3x - 1/3x. లిమిట్ x టెన్స్ టు 0 e⁻x - 1/x is 1. సో 3 ఇంటూ limit 3x tends to 0 e⁻3x - 1/3x is 1. 3 into 1 is 3. Third one is limit x tends to 0 e⁻x - sin x - 1/x. limit x tends to 0 ఇచ్చిన ఫంక్షన్ మనం f(x - g(x) ఉంది. లిమిట్ x tends to 0 f(x) మైనస్ లిమిట్ x tends to 0 g(x) అనే ఫంక్షన్గా మనం 2 ఫంక్షన్స్గా రైట్ చేయాలి. లిమిట్ x tends to 0 e⁻x - 1/x minus limit x tends to 0 sin x/x. limit x tends to 0 e⁻x - 1/x is 1. limit x tends to 0 sin x/x is 1. 1 minus 1 is 0. Fourth one is limit x tends to 0 a⁻x - 1/b⁻x - 1. limit x tends to 0 a⁻x - 1/x b⁻x - 1/x. నామినేటర్ని డినామినేటర్ని x చేత ఇంటూ చేసి x చేత డివైడ్ చేయాలి. x క్యాన్సిలేషన్ అవుతే a⁻x - 1/b⁻x - 1 ఉంది. ఈ లిమిట్ అనేది మనం బోత్ టర్మ్స్కి అప్లై చేయాలి. లిమిట్ x టెన్స్ టు 0 a⁻x - 1/x. లిమిట్ x టెన్స్ టు 0 b⁻x - 1/x. లిమిట్ x టెన్స్ టు 0 a⁻x - 1b. లిమిట్ x టెన్స్ టు 0 a⁻x - 1/x is log a base e. limit x tends to 0 b⁻x - 1/x is log b base e.